Bienvenidos a la clase de español. Hoy aprenderemos sobre las formas. Vamos a aprender y divertirnos juntos. Welcome to Spanish class. Today we will learn about shapes. Let's learn and have fun together. Circle. En español se dice círculo. Square. En español se dice cuadrado. Triangle. En español se dice triángulo. Rectangle. En español se dice rectángulo. Star. En español se dice estrella. If you want to learn more, book your Spanish classes for children ages 6 to 8. You can find me on Outschool by following the link in my profile. I also offer classes directly through Zoom. I look forward to learning and having fun together. Teacher Yazmin.